Senator Sifuna. Thank you, Honorable Speaker. I think for me, the statement by the Senator for Lamu is most critical, Honorable Speaker. We are halfway through the term of this Parliament and the term of everybody who was elected in 2022. The entire discussion for the remainder of the period should be about development and development spending. Honorable Speaker, here in Nairobi, we had a very curious, information from the control of budget that in fact the county of Nairobi had spent zero on development in the last financial year. I'm very happy that the Committee on Devolution, chaired very ably by Senator for AJAABU, has scheduled a conversation with my county government so that we go through every single coin that has been pushed through this Senate to the county government of Nairobi in the 2 financial years, and we want to be told where this money has gone. Honorable Speaker, there should be nothing else we discuss. And although I share the concerns by Senator Osotsi on the confusion on which committee handles which committee, which matter, I am more than pleased to have these governors appearing in all of our committees, because Senator Abbas will focus on development spending. Fiscal responsibility will be the duty of finance and budget. We need to have these conversations, and in fact, if we do nothing else for the remainder of the term, let us have that conversation on development spending. Because even you look at the report of the Auditor General, many of our counties are spending much higher amounts on recurrent expenditure. People are doing up to 60%, and nothing is happening on the development side. There was also a very interesting conversation, Honorable Speaker, about even national government spending in our counties. Whereas everybody is clear on how much money goes to their counties through devolution, we are not very clear on how much money the national government spends in our respective counties. And I would want that the Finance Committee focuses even on that, Honorable Speaker. We want to know of the entire amount of money, the 2 trillion Kenya shillings that is reserved to the national government, how much money has been spent in my county on roads, for instance, on education, because I saw the president around, and most of the projects he was launching were projects that were either undertaken by the county government or by the national government CDF through the members of parliament. We want to know his Ministry of Sports, for instance, or tourism, or even public works, how much money of the national government share has been spent in our individual counties, because that is the only way, Honorable Speaker, we can ascertain that there is equity in spending of national resources, especially remembering that national government will borrow without any reference to the county governments or indeed this house. But that spending, we have no sight over it. That spending will be spent however they want, but when it comes to payment, all of us are on the hook. So, Honorable Speaker, this is a conversation we should focus on for the remainder. Senator Chimera. Asante Bwana Spika kwa fursa hii. Nipende tu kuchangia kwa ile hoja ya Senator John Ruto kutoka Murang'a kuhusu kifo cha yule Bi Joista Muchina nafikiri. Kwanza nipiane rambirambi zangu kwa familia ya mwenda zake kwa kupoteza maisha yake kupitia mikono ya watendakazi wetu wa usalama. Bwana Spika, ni kinaya kuona kwamba wale maafisa wa polisi ambao wanafaa kutupatia usalama sisi kama wananchi ndio wao wako mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wametoa maisha ya binadamu wetu. Bwana Spika, Bwana Spika, hatua ile ya maafisa wa polisi kujihusisha na masuala ambayo ni ya kigaidi, ni masuala ambayo yanahakikisha kwamba wananchi wetu wanapoteza uhai, nafikiri sio sawa Bwana Spika. Nataka nipeane ilani kali sana kwa maafisa ambao watapatikana katika swala hili Bwana Spika. Bwana Spika, vile vile nichukue fursa hii nizungumzie tu kuhusu kudorora kwa usalama pale Kazamoyo eneo bunge la Kinango, ambapo utapata maafisa wa usalama hususan kikosi cha GSU wameweza kuhangaisha wananchi wetu pale Kazamoyo kiolela. Wananchi wamepigwa vita na maafisa wetu wa usalama, vile vile wengine wamejeruhiwa, wengine pia wamepoteza uhai wao kwa sababu ya swala lote hili la maafisa wa usalama kukosa kudhibiti usalama Bwana Spika. Bwana Spika, nafikiri nitake tu kuiomba kamati hii ya usalama ifanye kazi yao kwa undani sana. Afisa atakayepatikana na hatua yoyote Bwana Spika, kamati hii ichukulie hatua kali, waweze kushikana na ile kamati ya IPOA na maafisa hawa wa usalama wapelekwe kotini,
waachishwe kazi, ili iwe funzo kwa maafisa wa usalama wengine kwamba sio vyema mwananchi wa Kenya leo hii anaweza kupoteza uhai yake kupitia kwa mikono ya maafisa hawa. Nimpongeze sana Senator Joe Nyutu kwa kuleta hoja hii hapa bungeni, na nina imani kwamba kamati hii itaweza kufanya kazi ambayo itaweza kudhihirisha Wakenya wote na kuhakikisha kwamba hatua kali zimechukuliwa dhidi ya maafisa hawa ambao wanakosa nidhamu na wanahakikisha kwamba wananchi wetu wanaweza kupoteza maisha yao kupitia mikononi mwao. Asante sana Bwana Spika. Senator Faki. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii kuchangia maombi ya taarifa yaliyoletwa bungeni na Senator Abbas, Senator wa Jia, ambaye amezungumzia masuala ya ugonjwa wa Kalazar, ambao ugonjwa huu umeingia katika kaunti za kaskazini. Wiki iliyokwisha tukizungumzia kaunti ya Marsabit na sasa tunazungumzia kaunti ya Wajir. Mheshimiwa Spika, zamani wakuwa afya ilikuwa haijagatuliwa, ilikuwa ni shida kuweza kupata wataalamu wa kuweza kupambana na majanga kama haya kwa muda mfupi zaidi, lakini inaonekana Mheshimiwa Spika, kaunti zetu hazijaweza kufanya mipango yoyote kuhusiana na magonjwa kama haya. Inakuwaje ugonjwa unaingia, wananchi wanafariki, sio mmoja, labda wawili watatu? Ripoti ya magazeti juzi ilikuwa yasema kwamba watu kadhaa wamepoteza maisha yao kwa sababu ya ugonjwa huu. Na ni ugonjwa Mheshimiwa Spika ambao unaweza kutibiwa na unaweza kuepukwa pia wakati wananchi wataweza kuzingatia usafi ili kupambana na masuala kama haya. Kwa Mheshimiwa Spika, ni muhimu kaunti zetu, bunge hili liweze kuangalia ni vipi kaunti zetu zinapambana na majanga, kwa sababu hii inaonekana ni kwamba hakuna maandalizi yoyote katika kupambana na majanga kama haya ambayo yanatokea mara kwa mara katika kaunti zetu na kupoteza maisha ambayo tungeweza kuyaokoa kwa masuala kama haya. Mheshimiwa Spika, tulipopambana na janga la COVID, kaunti nyingi ziliweza kujitayarisha na zikawa zimejenga mpaka vyumba vya wagonjwa mahututi. Lakini sasa tunashikwa na magonjwa madogo madogo kama haya ambayo yanaweza kutibiwa na yanaweza pia kuepuka iwapo kaunti zetu zitakuwa imara katika kuangalia afya ya umma katika maeneo yao. Mheshimiwa Spika, pia ningependa kutoa maoni yangu kuhusiana na maombi ya taarifa ya Seneta Githuku, Seneta wa Lamu, kuhusiana na ulipaji wa ridhaa kwa watu wanaoathiriwa na masuala ya kushambuliwa na wanyamapori, Mheshimiwa Spika, katika maeneo yetu. Mheshimiwa Spika, hili pia limekuwa ni donda sugu, na juzi tulipata fursa ya kukutana na waziri, na tumemwambia waziri kwamba tungependa tupewe orodha ya wale ambao wamelipwa kuanzia mwaka 2020 mpaka leo, ili tujue kama malipo yanakwenda kulingana na wale ambao wameumia zamani ama malipo yanalipwa kulingana na wale wanaojua maofisa wanaolipa. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, kuna wengi wana madai kama haya, wameshambuliwa na wanyama, wengine walifariki, familia zao hazijapata ridhaa, wengine wana vilema, familia zao hawajapata ridhaa. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ni muhimu waziri aweze kueleza na atoe 1 minute, Honorable Senator. Ni vipi wanafanya malipo haya. Kuna wengine pia wamepeleka madai ghushi ambao pia wameweza kulipwa, wakati wale ambao wanastahili kulipwa Mheshimiwa Spika bado wanangojea na hawajulikani watalipwa lini. Asante Mheshimiwa Spika. Senator Esi Okenyure. Thank you, Mr. Speaker. I wish to support the statement by Senator Professor Tom Ojienda on the general welfare of national government administrative officers. Mr. Speaker, these are our eyes, the eyes of the government on the ground at the grassroots, and they encounter challenges day in, out. Take, for instance, the case of local assistant chiefs and chiefs. Initially, there would even be security in their areas of operation. Right now, Mr. Speaker, the chiefs and assistant chiefs are just left with a swagger cane which they carry around all the meetings we engage in. So, Mr. Speaker, I feel as a country we now need to prioritize their welfare. Even
regular trainings so that they are conversant with the recent happenings in terms of conflict resolution. And we also need more security enhanced, especially in the border areas, because sometimes these officers are attacked by criminals who are hostile towards whatever they are doing, which is largely affecting their work, especially in the fight against illicit brew. Mr. Speaker, I also want to comment on the statement by Senator Joe Nyutu on the grade 8 young child who was actually killed. We are recently losing the future of this country because every day you read statistics on the national newspaper or media. We are reading of children who are either being molested, children who are being trafficked, children who are being sold even before they actually get to know what is in them in this country, Mr. Speaker. I also wish to comment on the issue, on the statement on dumping. Mr. Speaker, the issue about dumping is largely affecting county governments across this country. And such issues of low sanitation is what is actually even bringing the outbreaks of diseases which would otherwise have been prevented if we avoided disposing waste product anyhow, Mr. Speaker, so that we have a population which is actually responsible enough to avoid dumping, or systems of government which are able to ensure that we are providing, even in marketplaces or places where we are likely to encounter dumping, so that people have places to dispose waste product, Mr. Speaker. And finally, the issue of the welfare of police in this country. We cannot expect the police officers to give security whereas they live in a very sorry state. We need to also treat them as other officers who are serving in public service in this country, so that they are Senator Geduk. Thank you. Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I wish to associate myself with the statement sought by Senator Professor Tom Ojienda of Kisumu County regarding the floodings in Kisumu County. Honorable Speaker, as we draw near to the rainy season, Honorable Speaker, it is imperative that the government put in place some measures that can be able to support and help the people of this country. Honorable Speaker, we have seen in different instances that some people really suffer during the rainy season. There was a time that, Honorable Speaker, we had a problem in Lamu County whereby so many people were displaced, their properties destroyed, and Honorable Speaker, there was no compensation. Honorable Speaker, these are members of the Republic of this, actually, and they're supposed to be taken care by the government because, Honorable Speaker, they are taxpayers, and it is very important that in the event that such a disaster strikes, the national government takes in place or looks into these people so that, Honorable Speaker, they can be helped because actually, Honorable Speaker, they are vulnerable. Honorable Speaker, I also wish to urge the county governments, especially or particularly the governors of the 47 counties. Honorable Speaker, in most instances, the governors hide in the courts of the national government. Sometimes they are left the disasters to be dealt by the national government, whereas sometimes governors, or most of the times, they have a kitty that is supposed to help the citizens in the event that the disaster strikes. Honorable Speaker, it is very good, very well if the county government can see to it that they also chip in terms of helping members of the public that they represent in different parts of this country, so that, Honorable Speaker, that funds that has been allocated for disaster can be used effectively, Honorable Speaker, so that the citizen of this country, Honorable Speaker, can enjoy the fruits of devolution. Thank you, Honorable Speaker. Senator Miraj. Asante Mheshimiwa Spika kwa fursa hii, na mimi niweze kutilia pondo statement iliyoletwa na Senator wa Murang'a Bwana Nyutu
kuhusiana na maafisa wa polisi ambao wameendelea kutumia mamlaka yao vibaya. Pale kwetu kwenye gatuzi ya Mombasa, yuko mwanamke mmoja katika eneo la Likoni, aliweza kupigwa risasi akiwa ndani ya nyumba yake, na tunaweza kutoa idhibati ya kisanga hicho, Bwana Spika. Cha kusikitisha ni kwamba aliyekuwa na bunduki ile alikuwa ni mfanyikazi wa serikali yetu ya Kenya na ni mwanajeshi. Cha kushangaza mpaka sasa, hata baada ya kuwa kulikuwa na utepetefu katika mamlaka ya askari kama yule, hakuna fidia ambayo imepeanwa kwa jamii ile, wala kufuatiliwa kwa jambo lile, wala anwani yoyote kuandikwa katika kituo cha polisi chochote, kwa sababu mume wa yule mwenda zake aliweza kwenda katika kituo cha polisi na alinyimwa hadi kuandika statement ya kifo cha mke wake. Bwana Spika, nikiendelea kutamaushwa na mazungumzo haya ni kwamba wanaopeana usalama, maafisa wa polisi, kituo cha Central Police kiko mita 100 kutoka uwanja wa Makadara Ground pale Mombasa. Cha kushangaza ni kwamba watoto wanaorandaranda waliweza kuwapiga mawe wananchi katika msimu huu wa Ramadhani, Bwana Spika, na hakuna hatua yoyote ilichukuliwa paka baada ya jisaji moja. Hii ni kuashiria ya kwamba wananchi wa Kenya, Bwana Spika, wako peke yao, hakuna mtu wa kuwaangalia, hakuna mtu wa kuwalinda. Bwana Spika, nikimalizia, tunaelekea katika msimu wa mvua nyingi, na kwa hakika alivyozungumza seneta wa Lamu ni kweli kwamba kuna mifuko kando kando ya serikali kuu, serikali ya ugatuzi, na hata katika mifuko ya hazina ya CDF bado kuna pesa ya kusaidia wale waathirika. Kwa nini mifuko hii yote ya pesa watu wasikae kwa pamoja? Kwa sababu tunaona sasa serikali, rais ameonyesha mfumo mzuri wa kuweka viongozi wote pamoja. Kwa nini maeneo kama ya Nyali Links ambao tunajua miaka nenda miaka rudi, mvua inaponyesha kupita kiasi maji hayapiti? Kwa mfano, tunapozungumzia kuwatayarisha wananchi na gatuzi kututayarisha, ni kwamba hatuzungumzii tu kuzibuliwa kwa njia za majitaka. Tunazungumzia kupewa vifaa wale wahudumu ambao watapeana huduma ya kwanza. Tunazungumzia ya kwamba wakati tunajua maji mingi yanaingia katika maeneo fulani na fulani, kuwe na shule ambazo tayari zimetayarishwa kuwapokea wale ambao ni waathiriwa wa masuala kama yale. Bwana Spika, tunaomba sisi kama bunge la Seneti tusiwe Senator Hazana. Mr. Speaker, mine is a request that you, if you deem it fit, to kindly refer my statement on the gang attacks in Samburu County to the relevant committee, especially the Committee on Interior and National, to the Committee on Security, given that it's a different matter from what Senator Lelegu had raised last week. This is about attacks in the towns. Thank you. When you rose to make your request, you requested your matter to be taken to which committee? To the Committee on Security, Mr. Speaker. So be it. Senator Chute. Thank you very much, Honorable Speaker. I want to contribute on 3 statements. Statement number 1 is for Senator for Lamu. Honorable Speaker, the problem facing this country today from all the 47 counties are some governors are claiming to be having about 35% to up to 36% money on development. But if you go to those counties and see what they've done, it is less than 5%. So the issue that is on the newspaper, written everywhere, oh, this county is at 40%, 30%, 15%, but then in actual sense, development is at almost less than 10%, specifically northeastern counties. One of the counties which was given position number 1 is County of Marsabit. It's at 36%. And I have a statement in that regard. And Mr. Speaker, if you look at what is happening in Marsabit,
We are even at 6%. So I think I want to support what Senator for Lamu has brought, and I would want the committee concerned, Committee of Devolution, let them look at development projects in all the 47 counties.